Do lado oposto dessa história, tem um judeu fazendo uma pregação que, do ponto de vista de qualquer análise política, é totalmente louca, porque é suicida. Mas esse judeu representa o hebraísmo espiritual mais essencial da alma judaica. É o que foi perdido. Só pensadores refinados do judaísmo atingem a percepção que ele vai expor. Porque a maioria não conhece a sua própria história, a maioria, mesmo lá, que é um país de gente culta, a maioria não parece discernir para além do imediato político que lhes foi vendido. Não entendem o todo da história. E também a maioria, animada por essa necessidade de ser dona de um lugar, de um chão, está disposta a qualquer coisa pelo lugar e pelo chão, ante o trauma de terem ficado desde os anos 70 da nossa era espalhados pela terra. E estão fazendo qualquer negócio para que isso não seja revertido sob hipótese alguma, jamais. Então vão se dispondo a matar, a morrer, a autodestruição, se for o caso. Mas mudar esse entendimento, nunca mais. Foi o que o sionismo, como ideologia política, pregou. E é o que o judeu, que vai falar agora, desprega, desconstitui. Porque ele é daquela linhagem espiritual, o judeu que vocês vão ouvir, que a gente encontra no profeta Samuel, quando o povo pede um rei. E Samuel diz, mas para quê? O rei é o Senhor. Ele é daquele nível de radicalidade, o judeu que você vai ouvir agora. Ele é da radicalidade dos que perguntaram, para que um templo? Quando Davi quis fazer um templo, para quê? Se o Senhor habita em tabernáculo. Ele é da linhagem da consciência espiritual de que um verdadeiro israelita é um peregrino, é um hebreu, um apuru. Ele é da mesma linhagem espiritual do Evangelho, de Jesus, que nunca ergueu uma torre, não construiu uma muralha, não marcou um Vaticano, não estabeleceu um lugar de emanação de oráculos, não escreveu nenhum livro, não propôs nenhuma sistemática, não desenvolveu um método, não fez nada disso. Apenas disse: o Espírito sopra onde quer. Disse que nós somos sal da terra. E o sal, para continuar mantendo o gosto, tem que morrer, tem que se dissolver. Tem que deixar de existir como concreção para poder dar gosto à vida. Jesus disse: quem quiser preservar sua vida, salvar sua vida neste mundo, perdê-la-á. Aquele, porém, que a dissolver, que a der, que a perder neste mundo, preservá-la-á. É nessa linha espiritual que o judeu que você vai falar fala as loucuras que no parlamento soam como autodestrutivas, e para o cidadão comum da rua, cheio de espírito de raiva e de vingança, e cada dia mais agarrado a Sião como uma promessa terráquea e não como uma glória espiritual, não consegue entender. Veja só. Every single day for the speedy and peaceful dismantlement of the state of Israel. Then we can once again coexist as we have for hundreds of years. We have older rabbis who will testify lived in the old state of Jerusalem, in the old state, in the old city of Jerusalem, in the old city. They lived door by door. This rabbi lived in the old city of Jerusalem. Before 1948, he'll tell you how he lived, coexisted with all the Arab neighbors, how they babysat each other's children when they went to Yom Kippur, when the women went to Yom Kippur on the fast day, the
religion of thousands of years. Judaism is spirituality, a religion of compassion to emulate God. Zionism has been created 100 years ago by atheists, people who have abhorred religion, who wanted to transform Judaism from religion to nationality, to a purely materialistic base, godless in its essence. That is not Judaism, and they have no right to use the name of Israel. They've usurped our name, they've stolen our symbols, and they've stolen our identity. And they are causing death and destruction, year in and year out. For over 50 years, death and bloodshed has not stopped because of a pure ideological belief called Zionism. They sacrifice on their idol bodies, human beings, hearts, souls. They rent, they've destructed houses, they've destructed people's lives. What can we do about this? Let's step back and think. There is a solution with God's help. If we would put away the politics, then we could know that we've been living and coexisting together. We most profusely apologize to the Muslims, to the Arabs, what has been done to them. And then we can return, they make restitution for what has been done to them. And then we will be able to live in harmony. Not an Israeli state, but one Palestinian state. One state that we have been living for hundreds of years. There will be peace. And you will see that this 50 years has been a nightmare, a mirage, and nothing to do. Pure fear-mongering. That's what Zionism does. It's panic. Going into a theater and yelling, fire, fire, that's what Zionists do. We've been living with the Muslims. We've been living, yes, Ahmadinejad keeps on stating that he does not want to harm the Jews, but the Zionists keep on antagonizing them. Of course you don't, because you have an agenda. You want to further Zionism. You want enemies. You want enemies in order to be able to say you're protecting the Jews. We don't want enemies. We want to live in peace. We have been always living in peace with the Muslims, and we will, with God's help, continue to live with them in peace. We implore the participants in this conference, read, step back, study the history truthfully, and see what the true Jewish voice is of hundreds of thousands of Jews who are still true to their religion, whether they're living in Jerusalem, whether they're living in New York. What do these Jews in Williamsburg section of Brooklyn, hundreds of thousands of Jews who are the most God-fearing in the community, why are they all opposed to the state of Israel? Why is that one Israeli flag in Williamsburg, Brooklyn? These are the most God-fearing religious Jews. Why don't they fly an Israeli flag? They have hospital help. They have Hatzalah, ambulatories, and everything free of charge to help people. The most greatest charitable organizations. Why these compassionate people don't support the state of Israel? Why not? Because they don't like Israel. Why not? Because they're self-hating Jews? They're trying to build a Jewish state. Why? Are they fools? Are they fools? The reason is simply because they fear God. And I know why. You don't know why, and I know why. Because they're God-fearing. And God forbid us to have a state. We are in exile by God in decree exile. And we are forbidden to oppress the people. We are forbidden to oppress the Palestinian people and steal their houses. That is what Judaism says. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. We have no right to the rule over the land of Palestine. This is what Judaism says, not what these robbers say. It's what the real Jews say. This is what Zionists are doing. Beating Jews, beating Orthodox Jews. This is what you're having in Jerusalem. Look at our site, www.mkusa.org. They are beating mercilessly Orthodox Jews because they oppose Zionism. Pacifist Jews. Jews who never lifted an arm in their lives. They're put in jail. They're beat mercilessly. Look, this just came out last month. Look what they're doing to the Jewish people. This is what Zionism does to the Orthodox Jews in Jerusalem. This is ongoing. Look. Know the truth of what Zionism is. Ridicule. That is what Zionism does. They ridicule and attack, but they hide the truth. We are divulging the truth. Look what's being done by the Zionist police to the Jewish people. Ahmadinejad will kill you as well as everybody else. This is Zionism. This is what Zionism does. This is what Zionism does. Peaceful, God-fearing Jews. What is the penalty? What is the penalty? Destroying synagogues. Destroying synagogues. It's death.
You're killing yourselves and all of us. What is the strength? What is the strength? Have you heard about Hitler? Anything about Hitler? Look, these are the people of Jerusalem demonstrating against the state of Israel. This is the most God-fearing community. Scholars, leaders of Jerusalem. Yes, where is your kippah? Why aren't you wearing a yarmulke? You know why? I'll tell you why. Because you have a false Judaism. We have the true Judaism. Why do you live in America? You love America? Why do you come back to America? Why do you go around so much? Why do you go around? Ridicule. But let's see you confront me with the facts. That you can't do. You can only ridicule, but you can't answer the facts. The facts you cannot confront. Hundreds of thousands of Jews still live in Jerusalem and Beit Shemesh and Bnei Brak, all opposed to the state of Israel, to the existence of the state of Israel. All of them plead with God every day for the speedy and peaceful dismantlement of the state. You won't find one truly religious community that supports in Zionism in its essence. Even the ones who are making different compromises don't send the children to the army. Why is that? Because Orthodox Jews know that Zionism is antithetical and contradictory to the Jewish religion. And they know that the death, suffering, is all caused by Zionism. There is no question about it. This is not a religious conflict. Aí você vê uma coisa dessa, eu pelo menos vejo, que é completamente suicida do ponto de vista político e dá de longe, embora o homem tenha uma visão muito mais ideológica do que ele pensa que tem, a defesa dele do espírito da religiosidade é ideológica, mas é uma ideologia anti-ideológica, é o que ele pretende, portanto ainda longe da verdadeira consciência profética. Mas me lembra, por exemplo, um embate cotidiano de Jeremias nas ruas de Jerusalém, e como todas as interpretações dos movimentos políticos da Jerusalém e do Israel dos dias do profeta Jeremias olhavam para ele e diziam: é um suicida e traidor da nação. Por estar dizendo isso, porque a consciência dele é que o verdadeiro Israel só valia a pena existir se existisse em obediência a Deus. Se não fosse em obediência a Deus, Israel seria um acontecimento político carnal. Era o que os profetas pensavam. E é nessa linha que a denúncia desse judeu chega, dizendo: vocês cultuam um Estado. E nós continuamos em desobediência. Nós fomos colocados num exílio e voltamos desse exílio até agora por conta própria. Porque não foi a mão soberana que nos trouxe e nem a mão soberana que nos plantou, porque nós estamos aqui gerando escravidão, produzindo escravidão. E antes desse status ser estabelecido, ele disse: nós convivíamos todos aqui. Antes de haver uma questão política, nenhuma questão religiosa anterior se interpôs entre nós. Que é um testemunho que semana passada eu dei aqui. Você acompanha a história, você vê que nunca deixou de haver um convívio entre judeus e árabes naquela região, palestinos. Um convívio tranquilo, até que as ideologizações tomaram conta. De um lado, o afã sionista. De um outro lado, surge Yasser Arafat, um afã do Estado palestino. Aí o choque dos status quo gera essa desgraça que a gente vê incurável pela terra até agora. VIVO TV, o canal é você.